lawa e whaatalo whaaturi mai moanga Samoa i le nei afiafi. Ma lo le ngā lulue ma lo fo i tawa tai i whaiva le nei aso. Ai alo maia, se isi le nei whaapoponga o lau Samoa taulongolongo. Le ata muatu ia tātou tala. O le aso le asao si whianga ngai. Le eka le sia whaapotspotonga Kerisiano Samoa i ta fitoala. Mai le pulenga sa whatamasi umu. Ma le susunga le whaife au ia tānuri. Ma le whaletua ia sa lima. Pe sa leli. E avea mo lātou mātua whaaleanganga. Masa awai lau Samoa taulongolongo. E moli mawina le sauninga. Le tai awa na leila sa whaatautai ai le sauninga. O le osi ngā whiangainga le eka le sia whaapotopotonga Kerisiano i Samoa. I tā fitoala sa whata. Ma le susunga i le whawhiangainga ia tānuri pe sa eli setu. Ma le whaletua ia sa naima ane sone pe sa eli. O le sauninga sa ata ita ina. E le susunga i le whaife au toia ina al pūlenga sa whata. Le susunga i le toia ina ia kereta fua fiva. Whaapele langolango sua anisio whawhiangainga lava o le pūlenga. O Yesu Kristo lea. Tae whaorai a te mātou. Tae mahawi poi mātou whaelo kāpea whaia. O leo mātou one atuai molo gāna whaia. E ona na mahosi whamai ngai roto. O pātelei nai no mātou whaeto sua. Ina ia mātou tui nātu i mātou lama te ustai ro i te marpaia. Whang matuina ro suaku. Ona o Yesu. Amen. Lawe karo sa Tātou pese i kasu tua. I le saunoanga ale suita i whono le eka le sia. E pei ona sa saunoa iai le awhionga i awa atau sili whiata. Na ia toe talatala ina i le filinga le eka le sia. Ma le afuanga na tusi a awa i le eka le sia. E avea le susunga i a tānuri pe sa eli malfale tua. E whai mao lātou mātua whaaleanganga. O le finangalo mai le langi. O le musumusunga le anganga pa ia. Pa ia le eka le sia. Wa avea le sunga a tānuri. Malfale tua. E whai mo mātou whai whiau. Pea ona i whiwhilinga le tupo Israelu. Ina o sisila mai le atua i whiwhilinga Iese lana whanau. E ana whetalai le atua a Samuel vi whai a Iese le ai e le tauria le tino leit. Ai au mai le tama le vau. Whapena whiwhilinga na iei le mātou olotu. Ma le musumusunga le anganga pa ia. Mafuaia na toli ulu whātou a mia tonu whātou whalainga. Pa ia i ainga. Mai se anofo ki a kono man whata whalo la olotu. O lea wa tusi au inai. Le sunga a tānuri malfaltua. Ai mo mātou whaiwhiau. Sa maua fo'i se avanua o le sauninga. E saunoa ai le susunga i le whawhiangainga fowal e ka le sia e whakasa i tā fitoala. Le susunga i a tānuri pe sa eli. E whaaleo ai le anganga whawhetai. Ai mai se o se tala anga o le laso i fua ngā lulu e malona whale tua. E se whaisina mātala pupu. Na o sue i mā lua luafe malfitu le lua sifuruono o tausama. Na o ulufale luafe malvalu. Na o mawha ai poipo. Masi o tō lua. Sa naima pe sa aili setu an soni. Ile tausanga i luafe sifutas. Na whaai uai fo i lea tausanga lo mawha tausanga i malu. Na manga lulua i lulua i lua tausanga lo maolonga au auna. Se mātou au lotu ia ufanga li sunga ia malo malfatua ia alisi. Na mawha au ia lafua. Li sunga ia ansone malfatua ia lupe. Le aso iwa Januari lua o lua. Sa filfili ai ma ua. Le pa ia le ka le sia e ta fitoala. E ala i la lato palota. A toa ina se fulu tausanga o mawha anofo a inga. Ma o mawha taltali. Wa a toa i fo ina lo fas fulu tausanga. Ma le tolu tausanga o sa naima. Ma sia mātama i tō tasi.
e nā o le whātausa. O tānuri sa so e le suenga i mālua i le luafe ma le fitu, a o lua se furu maleono le matua o lona soifua, ma sa ia ulu fale ai i le kolisi i mālua i le luafe ma le valu, i le lua soi ma le fitu ai o na tausanga. Sa wha uina ai le tau mawhai mai mālua i le tausanga i luafe sumatasi, ma tautua mua i le ekalesia wha potapotonga Samoa i aufanga, ina uai umai i mālua, i lalo le taita inga ale susunga le whawhenga inga i a mālua no na whaletua i a lisa. O na tautua ai lea i le EFKS i alafua, i lalo le taita inga ale susunga i le whawhenga inga i a whasiota au tangava ia ma le whaletua. Sanga lue o ia i le kolisi ale loto i mālua fou, a e wala au loa le atua, a wale ngaluenga tausi i le nuu ma le ekalesia i tawhitoala. Taptailo kitiona, mo lau Samoa, taulungulong. O le aso sa mori mawina ai le afionga resi mai ta i palemia, ma le minista o fatso anga mwhainga whaiva, le whaalinga o fua wha ele leanga, po le talo mua. Le au whai fatso anga le afio anga o tafua, i le motu tele i sala whai, o se te lenga le neo le ripoti, mai ata putailo ki tiona. O lua i fua o fatso anga, o mea silia e ala mai le fua e le atua, a o mea sili fo ia, e te tau o na whai taulanga i le tangata, mo lona atua sili ese. O le fe au wha mālosi lea aritala lelei, e pei o na tomua i ai le wha moe o le afio anga o tafua, e ala i le whaalinga o fua o whaato anga, po le talo mua sa whaatino ina i le aso. O loi fofonga o le fia ma le whaengai e tia sa wa aia, i ali ima whai pula le afio anga, o tafua i le motu tele i sa la whai, ina ua tau nuu le nei wha moe tā ua lewa o na tuli matai, Saba aia fo i le tau pati fia i fo o ali i mawhai pule, ma le pa ia o le afio anga whaapea le au whainga ruenga totofi a le atua, ma nisi o nuu atua oi, nā tō te mo le mawina le tau nuu unga manuia o ngā ruenga uafua mai, e pei o na iai le wha moe o le afio anga i le aso. Sa wha atasi i lea wha moe tā ua, le afio anga i le tai o le malo, le afio anga tamai tai palimia i afia me Naomi mata afa, o le minista o whaato anga mawhai ngā whaiva, le afionga i ala au le mali atoa polo taivao Fosa Smith. O le minista lango le afionga i a mai ama fui mono tito a safo, whaapea le afionga i le whai pule le tū malo, le afionga i a matamua wa sati pulfana. Sa whaalia le langona fia o ali i mawhai pule, ma le mamalu o le afio anga. Ai sili ai o na whaafia ina le au ngā lulue, sa o la taua sa ina le vao ma whaatino ati ina e, ua ma whai ai o na whaatau no ina le nei aso, sa tupo ina mo whaalinga o whamanianga a le atua, e ala mai i fua o lau ele ua sele ina. Sa sau no le tama ita i pale mia e whawhetai le afio anga, mo ngā lupenga whita ma le loto whi nau, na e ai se tō wha i le afio anga e whaatino le nei wha moe tele. Le winga na nao le o mai ne taia. Langa mai le fionga i le minista. Ia, mai se po i te mai tai kai pule o le tu. Pa tai le lo fo le tu. Sa mia wa. Ke fa pe na le kai o tanto. Pa sa nga ia. Ia te mi pe tau ma ma o le tu foi na ma. No to macrofobia. Ia la ta te pisa me ia pe o lo mai ma to ma ale winga le na ina ia fai o tato sa vai fatas ni tino fai tato uku mau le ava no era fai o tato paso le tato sa falia fo ela na fionga le tamai tai palimia le taua o so se atina e fa atino mo le atina e ina o le malo o Samoa o le fa anau no ta inga tonu lea o le malo o le sautonga e maua e tangata uma e whaatino ai so se atina e pe titi petele ai ia whaonga le anga wa amarata leni i so tono tātou tangata mo le atina e no se tātou malo. O le vainga tau lai e tātou whinga malo fōne e te tauna ta tala atu le tonu atoa e au whaatasi uma i le tau whinga o le tātou watina. O le atina e le titi, o le atina e feololo, o le atina e tere. E mo o mia e Samoa. E ngai o i mai uma waenga ese o tātou otunu. E si i tia ai le tātou tamawa ai. E leise si e whai lava e tātou. I le saunoanga ale minista o whatu anga mwhai ngā whaiva, na ia toi wha mawha ai le isi le nei o i tū o lo o awe i le wha mua al whai ngā malo, o le atina e ina lea, o le loto i whale o ainga, nuu ma le atu nuu.
Ia nā na whaapito au ngafo sa mātou tala no moli atu waile nā na whaatai. O le vaenga mua ia lava na tātou tau mafa I me ai a ana. Leo mātou mai tau leso, e le ai ia ma se me ai anu e leo whaapere e maua tātou ru. Mea uma e inai ai tātou tau mafa, leo mātou wabai. O mea fo e inai ai ma whai ai nisi o loa fo, mea fo o mātou wabai. O leisi la sanga a tōra tātou whamoe moere nei o tātou pālinga o whai whātua mai tonu I tū malo. O tātou ole tō tō whamoe e mea whanga. Tātou pua, tātou moa, tātou pot, o leo a mai tātou mamoe. Ina ia wala wane tātou te whalangolanga mea mai mai whaka. Ta fua mo lo tō sifia, e whetu skuru, I le valu skuru container moa. Le tātou te tau ma mawhai masinau. Container moa ia e mai pai mo la po, kona spiki aku kere. A tātere loko ame o tono ne pai moa. A lenga, o loa batu kea whamaros. Ina ia lava tau mawhai ma whai e ona whai e tātou pa moa, whai e tātou pa poa, whai e tātou pa po, whai e tātou pa mamoe. Ina ia lava ma toi uwhango na whamoe. O le nganga le nā, a tātou wawot nā te whale. Ia, o le nganga whai nā tātou malo. Hawhatau ni mai na whai ngā whaiwa ma whingota e siasi. Whai ai te whawhai velenga. A le ano moni ma le mawhau whauma le tātou malo. Ia lava tau mawhale tunu. O le talombua ua whaatino e la whioanga o tafua I le so, o se whaatua muanga lea o se whaataita inga. Lea e ao o na tau awe e tupulanga lalovao o la whioanga. I le ingata I lea, ai o se whaataita inga le lei fo I wa whaata oto e tafua, mo nisi o a whioanga tua oi. Tab tailo ki tiona, mo lau Samoa taulungulung. I le toe te tawina le polo a inga mo whaalawe te tuku whaafua sei, mo pasa se umai malanga mai Samoa. O loo wata talai le awanoa e whaanofo e se ai a inga, I la tau e leo a fia le siama o le Komiti. Ai mo I la tau a fia le siama, e te tau lava no whaanofo e sea, o se au te lenga le nei o le ripoti. I te te ngā whaua le polo a inga mo whaalawe te tuku whaafua sei, pēana tu ina mai. O loo wa whaatanga I nai le whaanofo e sea o e malanga mai Samoa, I eo la tau lava a inga. Pe a whaia leo a fia I le whaamai o le Komiti sifun maleiva, I le taimi tono e tau nuu mai I Samoa. O ia suinga, ua iai lea inga whaasoifua malolo ina o le polo a inga lo o whaama mawhaina, le polo a inga fitu sifun malvalu. E peo na amata whaama malu mai I le wawe ao le aso lulu, na se ima vai atu. Se I au lia le vailuanga o le po le aso lua, aso sifun malfitu o me. O le taimi nei wa whaale ao ngai na nei le polo a inga fitu sifun malfitu. Pea na satu ina mai na aso sifun maleiva o apirila. I le tepte unga whawala o whaama mafa mai ai, le tāua le ripoti a le fōmai, ma le kilia mo e malanga mai, e au fiai pai late, ma le awaa, ma pasi se umai malanga mai Samoa nei. E te tau foi ana whailoa pe a afia, pe le ia afia foi, I le vai rasi o le Komiti sifun maleiva. A whai le ia afia le taimi e tau nuu mai ai, o na whaamatu ulea whaanofo e sea I a inga. Peitai, a whai e siaki le tau nuu mai, ma maua o afia I le whaamai, o na whaatino leo le whaanofo e sea, pe ona masani ai, I le umi e whaatonuina le whaatono ni tanga luenga soifua maloloina. Pasa se foi e whaamaonia le afia ma whaanofo e sea, o le a uia uma ia inga e tuina mai I le kapeneta, ma le whainga malo. E tutongi foi e le malo le nofuanga mo le whaanofo e sea, e au fiai ma le maluta e au, ma le aingo le awauli. E ui ina tatala I tua e malanga mai, e le afia I le whaamai, mo le whaanofo e sea I o lātou a inga. Peitai, le asila sila ma fitu una I foi le whaatonu ma le matanga luenga soifua maloloina. Le whaanga solonga e fua ia inga, e whailoa mai le tangata malanga, le whananai se kone mo lau Samoa taulongolongo. O le whai o le tui pui pui o le Komiti sifun maleiva, o se pui pui ngasili le e tali atuai I a afianga o le whaamai, ma o le afuanga fo I leo le whautuaina pēa le matanga luenga soifua maloloina le atunu, na ia una ia le whai o tui pui pui, o se atelenga le nei o le ripoti. O le whai o tui pui pui, o se awara sili le pui pui a mai ai a afianga o le whaamai, e pēa na pangati ai le lalolangi, o le afuanga le o le whautua pēa, matanga luenga soifua maloloina, na ia whai a tui pui pui, hau whanga solo ai tuinga matanga luenga mon mamalu lau tele o le atunu, na ia mauti noa le whaasopoli o le tui pui pui, mo vai tausanga o mo whaatulanga ina.
E tusa se whamaumonga la tamai am tanga luenga soifua maloloina. Loo whaali ai lea whai se lau luasu mai tasi afe, iwa se lau iwa wha, wa mai e ona whai le tui pui pua le itu a ingo le AstraZeneca, po le vaitau sanga le sifulwaluanga i lunga le matatua. O le whainu mera watangi ai le atoa pasene, sa tatawa na ausia, pe a fua lea whai le vaitau sanga, lea tu sama le se lau luasu mai tasi afe, walu se lau iwa su mai tasi. E se lau tu mai tolu afe ma le se fulu, ila atoa mai ele tuilo na lua, tu sa lea ma le iwa sifulua te si ma le ono pasene, loo whanga solo foi le taimi nei, le una ia pea le tui pui pui o le itu a inga le busta. O le isi vai tau sanga o mai ale tui mua mua, le se fulu luanga ele se fulu fitu tau sanga le matatua, wa ua au sia foi le se lau pasene o i lato, wanga waa mo le tui. O le au whai ato e te tawana nga waa le tui le nei, e lua se fulu fitu afe, walu se lau walu se fulu, pei taia o mai le so, wa lua se fulu ma le walu afe, se lau iwa se fulu mai tasi, wa mai a tui mua mua, pe taia na o le lua sifun ma le wha afe, tolu se lau ma le walu, e tusa lea ma le walu sifun fitu tesi ma le lua pasene, wanga wa ai le tui. Loo wha mawina fo i le ripote mtanga luenga lea wha i o whanau, e le vatau sanga o le lima nga i le sifun ma tasi ni matatua, lea e tusa ma le wha sifun wafe, ono se lau tolu walu, pe tai, le teimi nei, e na o le tolu sifun iwa afe, lua se lau tolu walu, wa mai atui mua mua, tusa lea ma le iwa sifuluono tesi ma le ono paseni. O le tui o le itu a ingo le Pfizer. E na o le lua sifun ma le wha afe, fitu se lau fitu sifun ma tasi. O le vaitau sanga lava le nei, wa mai atu ilo na lua. Tusa lea ma le ono sifu tasi paseni. Wa toi fautua ina aien matanga luenga soifua maloloina. Le taa ua le whai o tui pui pui. Manua maua le avanua. Au na ia aia Samoa le whai o le tui pui pui. Le havana nai se kone, mo lau Samoa tau nulungu. Ma se wa ainga le nei le talo le tau, mo le po nei, ma le aso a tai au. Talo falawa Samoa o se isi le nea whapoponga lau talo le tau mo le nea fiafi. Painga le tatalite o le auli nei o se vaenga wa mawalalo lo ofiti ai pe Samoa. Painga le tatalite o se vaenga wa mawalalo whaapea o mawalunga o lo ofiti ai le tunu. Ata whawhanua le tau o sua savilo le to e lau o lo afi e pe le tunu, mai au mai au manaiti moia afi ai Samoa. Tala tau mo lau whanua umo Samoa le po nei, e to ulua vasolo ai nei timu whaapea nai William Whaititile o no iai. Ai mola sfarile o le ai nei timu i le wauli. Tala tau mo nga sami umal po nei, yang isa vili o to e lau, anga ila ito e lau suli mga 2 kilomita le itula, o nga lo jasi te siman 5 mita. E mola sa tayo o nga sami matu o le ang isa vili o le lai suli mga 2 kilomita le itula, may fasole nang madia malilaw tasini si taimi, o nga lo jasi te siman 5 mita. Iwaya ngay saute o le ang isa vili o le tonga, anga ila itonga suli mga 2 kilomita le itula, may fasole nang madia malilaw tasini si taimi, o nga lo jasi te siman 5 mita. Tala tayo la pele ele mal tayo so fitu minute te el tolo va veao so tu imato sfurta 6 minute le sfulu tayo pele ele lo sfulu 5 minute te el fale fiafi onto so tu ilo tayo to lo sfurta 6 minute sul mata sil po ola so alla tayo to lo sfurta minute fitu fa mo bongo to ifo sfulu minute te ele onno le fiafi o se mi potile no tsa sa mo ele ne fiafi session fa popo la so tayo Manuel Poto fa so ifo Ma ole a whaia sina malolonga pupu, na soita liu mai lia molinga ngana whakaritania. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Fautuanga mai le matanga luenga o le seifua maloloina. Te ala ngona le popole le taimi le COVID-19.
ia alofa ia te oe matausi lelo soifua maloloina ia so tae tangata o lo ainga ma whaaso ai o langona a whai wa iei sa o le nofa vawalalata ia whaonga telefoni po le interneti e so tae ai tausi lelo tino ia lava lau malolo tau mawhai mea ai soifua maloloina whaanga ioi lau tino ma ia whaititira tau mawha ava malosi ia whaia miau whaatinonga i te fia ma maasania ia so uma e pio le pukalfale whaisau tatalo o le taha le pese ma e siva ai ia mātai tū le leifa matalanga sa o winga le COVID-19 ma ia tau mawhai fo ia awara so ona matamata i tala whaasala lau e a whai ua lofi tūhina oi le tele o whamatalanga awara whaonga aina leo le tapaa o le ava maalosi ma nisi o la au whaasaina e pūle ai o langona e fōlinga iona sosoani se taimi pōpō ai whaate tele nai ona e whaanoa noa ma le fia i mo se taimi umi e ese le tali atu le whanau la iti pēa o ina popole ia e langona ina le popole a lau tama ma ia a pongi mai ma mata i tūle le ia whaauaunga i o inga i te tau na whai e pēa le whai o mea onga e taimi e ta alu ma malolo ai whaata ua le soifua malolo ina ma whau Monisi whaamtalanga whaapso taimi tanga runga le soifua maloloina i le telefoni numela ono barutasi o. Talk about this. We both own a half share of the property. What are we going to do, Claire? Getting dressed might be a start. You have no idea what it feels like trying to keep the place alive on your own. In case you haven't noticed, we're all women here. Pack up your things and get off the property. I'm the boss now. Let's go. Wait till she has to gallop. Come on. Good evening, Samoa. Here's your TV2 news for tonight. Leading our bulletin, the Congregational Christian Church of Samoa at Tawhitoala in Safata and Siumu District welcome Reverend Tanuri and Sanaima Pesaeli as their new spiritual parents in a church service held this morning. Our TV news was also there to witness this special service. The Congregational Christian Church at Tawhitoala Safata welcomed their new spiritual parents today with a service held this morning. The service was led by Reverend Elder Kereta Fuafiva with the support of other reverends of the Safata district. Tanuri Pesaeli Situ and his wife Sanaima Anisoni Pesaeli is now serving at Tawhitoala Safata Congregational Christian Church. Tanuri Pesaeli is from the villages of Ufanga and Lalumanu, and his wife Sanaima Pesaeli is from Malafua and Safa'atu Ilefanga. The ceremony was held at the CCCS Tawhitoala and was attended by church members, the neighboring church members, the reverends of the district, and a lot of family and friends. Tanuri Pesaeli expressed his gratitude on behalf of his wife and his daughter for the great opportunity they had when the Tawhitoala Safata chose them to be their spiritual parents. He also thanks to the support of their congregational in Ufanga and Alafua, also their families and friends, especially the Malwa Folk College staff where he worked before Tawhitoala called him as their spiritual parents. Tanuri and his wife entered Malua Theological College in 2008, while Tanuri was 27 years of age,
and they graduated in 2011. Then they came back and served in Ufanga CCCS under the leadership of Reverend Malo and his wife Lisa. He worked at Malwa Folk College and served in Alafua under the leadership of Reverend CCS under the leadership of Reverend Faisio Ta'autangabaya and his wife. After 10 years since they were graduated from Malwa, they were called by the Congregational Christian Church at Safitoala Safata as their spiritual parents to lead the congregation. Taulogologo for your TV2 News. Today, the Honorable Prime Minister and the Minister of Agriculture and Fisheries have witnessed the farmers of Tafua's display a variety of root crops or talomua. Here's more on this report from Taulogologo. The village of Tafua at Savai hosted their first ever talomua today. The farmers of the village and people from the neighboring villages came to witness the display of a variety of vegetables and fruits. The village talomua was organized and coordinated by members of the villages. The Prime Minister Fiamenamimta was attended. Also, the Minister of Agriculture and Fisheries, Honorable Laulil Malietoa Lewotea Polotaiva Smith, congratulated the organizers and expressed his appreciation for all the farmers' effort in organizing a successful event, and assured them that all the collaboration between the government and the Tafua village will continue for the community development. The Honorable Minister encouraged the village to look into establishing their farms, to investigate it as one of their culture projects under the District Development Fund scheme, and to request the government for assistance. Taulogologo for your TV2 News. The revised state of emergency orders has now allowed incoming passengers into Samoa who test negative for COVID-19 to isolate at their place of residence, but for passengers who tested positive must be quarantined. Here's more on this report. The revised state of emergency orders will now allow incoming passengers into Samoa who test negative for COVID-19 to isolate at their place of residence. The change in the health protocols was highlighted in Emergency Order 78, which commenced 12 a.m. Wednesday, May 2022, and will run until 11:59 p.m. Tuesday, 17 May 2022. Emergency Order 77, issued on 19 April 2022, was revoked upon the commencement of the new orders. According to the revised orders, any passenger, pilot and crew members traveling into Samoa by plane or boat, exempted under Order 1, must complete the medical clearance, health documentation check, inform and specifically declare whether or not they have been infected with the COVID-19 virus. If they are tested positive on arrival in Samoa, they must be quarantined for a period determined by the Director General for Health. A positive passenger will be isolated at a place with conditions to be determined by the Cabinet. The cost of accommodation, breakfast and lunch for Samoa citizen passengers only are to be paid by the government, but dinner will become their responsibility while in quarantine. The passengers can also quarantine at their home if approved by the Director General for Health, upon prescribed conditions being determined by him or her for approval for self-isolation quarantine. Leafana Naisekone for your TV2 News. The COVID-19 vaccines are still best defense against this deadly virus, and that is why the Ministry of Health is still encouraging our community to get vaccinated. Here's more on this report. Getting your community vaccinated against COVID-19 will provide good protection against the disease that is now pandemic throughout the world. That is why the Ministry of Health is currently continuing its vaccination rollout program for various age groups to make sure Samoa's eligible population must be fully vaccinated. The latest release of the vaccination updates from the Ministry of Health shows the number of those aged 18 years and above who have received the first dose of the AstraZeneca vaccine is 121,994, while 113,010 people within the same age group have received the second dose of the vaccine. The number of the target population for those 18 years and above is 121,891. Another age group that has also exceeded the target population estimates of those who received their first dose of the vaccine is aged 12 to 17 years. The target population of the same age group is 27,880
but the Ministry of Health has been able to vaccinate 28,191, but only 24,308 have received the second dose. And the number of the target population of children aged 5 to 11 currently stands at 40,638. However, only 39,238 have received their first dose of the pediatric Pfizer vaccine, accounting for 96.6% of the total. Only 24,771 of this age group have received their second dose, which is equivalent to 61%. The Ministry of Health has urged our community to get vaccinated as soon as possible while we are still having this chance before it's too late. Leafana Naisekone for your TV2 News. And here's your weather forecast for tonight and tomorrow. Good evening, once again Samoa. Here's another update of your weather forecast for this evening. Satellite low of this afternoon indicates few low and high level clouds affecting the islands. From our weather map, a moist northwesterly wind flow continues to prevail over the group, providing cloud and some showers for the islands. Forecast for all of Samoa tonight, some isolated showers with a chance of few thunderstorms. And for Friday, some afternoon showers. Forecast for all marine waters tonight, north to northwest winds of 15 to 25 km per hour, waves of 1.5 to 2 meters. And for tomorrow, northern waters, westerly winds of 15 to 25 km per hour, becoming light and variable at times, waves of 1.5 to 2 meters. Southern seas, south to southwest winds of 15 to 25 km per hour, becoming light and variable at times, waves of 1.5 to 2 meters. And the tide table, low tide will be at 27 minutes past 3 early morning, high tide at 11 minutes to 10 tomorrow morning. The tide expected to be low again at 25 minutes past 4 in the afternoon, and high tide again at 21 more minutes to 11 at night. Sunrise tomorrow at 24 more minutes to 7 in the morning, and we set at 10 minutes past 6 in the evening. And that's your weather bulletin this evening, Samoa. Until tomorrow, good night. That is the conclusion of your TV2 News for this Thursday evening. We would like to express our appreciation for the support from the Samoa Water Authority, which enable us to file our bulletin for tonight. Enjoy the rest of our remaining programs and have a blessed evening. Good night. O le tanu unga le nao lau Samoa taulogologo mo le afiafi o le atatofi, mo moli le anganga whaafitaitele i le langolango mai a le pulenga o le suavai, mo whai e na tuu whaatasi e tātou tala o le nei afiafi. Whaawa mai lau mai moanga inisi o tātou por kalami o lo tutoe, manu ia tele le nei afiafi, tō whaasoifua. Tama, e iei se mea whale e tonu lau pili. Aia, o le kelele o mako pili ma single nge. E ono mafua ona iei ni liki tu tonu lo whanua. Ea? E mawhai ona siaki i whanga aina lea lau mita. Ka peweng whangamea?